Being ready and having everything pre-planned will make your life successful. Profession is the professional development and career guidance unit of pro studies, which help you to explore the unexplored areas of profession and the world of work. It not only functions as a forum which makes you aware of different avenues of the profession, but also it aims to connect and bring the professional community and the student community to a single platform. This will feature the eminent personalities who have excelled in their heights in law and other law-related fields and careers. You will be able to enlighten yourself with all the experience and expertise while being at home. We strive for progress. You all are aware of the online study sessions, Pro Studies mobile application, website, and profession is the novel initiative, a vital opportunity for the entire law student fraternity. Especially in order to benefit the law students at large, we are proud to join hands with the lead generation of Faculty of Law, University of Colombo. Together, we bring you this wonderful experience to expand your horizons, widen your knowledge, and heighten your courage, and have no fear to enter the profession. Awake the professional in you. This is the fifth session of the online discussion and lecture series on professional development and career guidance, targeting law students, apprentices, and junior lawyers. And this is a joint collaboration of Pro Studies of Sri Lanka Law College and lead generation of Faculty of Law, University of Colombo. We warmly welcome all the participants for this online session. And for today's topic, role of Attorney General's Department in Criminal Justice System, we would like to welcome our guest speaker, a versatile and well-experienced senior prosecutor who has prosecuted landmark cases in Sri Lanka, a holder of bachelor's degree in applied science of University of Sri Jayawardenapura and master's in criminology and criminal justice from the University of Oxford, and was instrumental in introducing DNA and telephone evidence in Sri Lankan Criminal Court and has 3 decades of professional experience in diverse fields. A well-rounded individual, a born leader, a presenter, and was a lecturer of law of evidence and criminal procedure of the Faculty of Law as well as Sri Lanka Law College, and the author of the seminal text of evidence, Yali Mavena Aparadyak, and contributed to many academic journals. Was also a judge of the Court of Appeal in Fiji, the Director General of Commission to investigate allegations on bribery and corruption, was able to formulate a launch in Sri Lanka's first national action plan of combating the menace of bribery and corruption, none other than Senior Additional Solicitor General of the Attorney General's Department, President's Counsel, Mr. Sarath Jayamanne. We warmly welcome you, sir. Thank you very much, Charith, for your invitation, and thank you very much for your organization for inviting me to share my various experience in different fields. Right, certainly. සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක් වේවා, සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. වෘත්තීය ජීවිතයේදී නිසි මඟ පෙන්වීම උපදෙස් සමග ඔබව නිවැරදි දිශාවට ගමන් කරවන්නට බෙහෙවින්ම ඉවහල් වන කාරණයක්. නිසි පෙරසැලසුමකින් ඔබේ අනාගතය සාර්ථක කරන්නට Pro Studies වෘත්තීය සංවර්ධන හා මඟ පෙන්වීම ඒකකය ප්‍රොෆෙෂන් වෘත්තියේදී ගවේෂණය නොකළ ශේෂ්ත්‍රයන් ස්පර්ශ කරමින් විවිධ මාර්ග පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්නට එවැගේම වෘත්තීය ප්‍රජාව හා ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව එකම වේදිකාවක සම්බන්ධ කරමින් ඔබව සාර්ථකත්වයේ මම් පෙත්තුත විවර කරන්නට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයේ ලීඩ් ජෙනරේෂන් හා සමග අත්අල්බඳ ගනිමින් නිර්මාණය කළ සුවිශේෂී මාර්ගගත දේශන මාලාවේ පස්වැන්න ज्येष्ठ अतिरेक सोलिसिटर जनरल ජනාධිපති නීතිඥ සරත් ජාමන්න මැතිතුමන් සමගයි අද අප සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට බොහොම කාර්යබහුල ජීවන රටාවක් ගත කරන ඔබතුමන් අපේ ආරාධනය පිළිගෙන නීති ශිෂ්‍යයින් ආධුනික නීති වෘත්තිකයින් සහ කනිෂ්ඨ නීතිඥවරුන් වෙනුවෙන් මේ පවත්වන වැඩසටහන මහලාවට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව. Sir,
Today, our topic is the role of the Attorney General's Department in criminal justice system. Briefly, as an introduction to the topic for today, what is the purpose of Attorney General in the criminal justice system? Can we little bit explain about this? So what is criminal justice? Criminal justice, from a particular angle, what we can say is, if there is any criminal offense against the society, one of the theories in criminology is that you have to take action and punish the offender. When you punish the offender, we presume that it will be deterrent to others. So therefore, others will not commit offenses. And once a person is sentenced to jail, he will lose the opportunity of committing a crime again. So one of the successful method, or one of the methods followed by the criminologists, is to conduct investigations, thereafter launch a prosecution, and thereafter judges will arrive at a judgment, and if convicted, he'll be sentenced to jail. So now, how do you do that? These are the four organs of the criminal justice system. And when one commits a criminal offense, there may be an individual victim, but in the eyes of law, that offense is committed against the entire society. For example, even in a murder case, even in a robbery case, even in a rape case, there you can find an individual victim. But law expects state to come and conduct the investigation. Who conducts the investigation? The investigations are conducted by the law enforcement agencies, mainly the police department. Then who conduct the prosecution? Prosecution is exclusively confined to the Attorney General in high courts. So when he conducts the prosecution in high court, he is referred to as a prosecutor. Attorney General has a multifaceted phases. One of the phases is he is the chief prosecutor in the country. When it comes to criminal prosecution, though he's an employee of the government, he is not required to follow the dictates or any order of the government. He is an independent person. He has to take a decision. What is the decision? Whether he is going to indict a person or whether he is not going to indict a person. If the person is indicted, he has to do the prosecution through its officers. So therefore, in the criminal justice system, he has a multifaceted role to take a decision whether to prosecute or not. Actually, these are, one would say, the branches of criminal law. When it comes to civil law, also, there are many roles the Attorney General is required to perform, because he is the chief legal officer of the government. And there are many instances he is required to give the assistance in the form of civil matters. I will explain those details later. So for the time being, I would say Attorney General, his role is quasi-judicial decision. He is a detached person. He is not dependent on anyone. He has to take an objective decision, and he has to give the guidance to the prosecutors. He can give the advice to the police as well. So in a nutshell, that is the main role of the Attorney General. Sharith, yes. Right. Thank you very much, sir, for this wonderful introduction for the topic. And sir, can you little bit briefly elaborate on what is the role of a prosecutor? Okay. Thank you very much. Once investigations are conducted by law enforcement agencies. Main law enforcement agency would be the police. In addition to that, there can be other law enforcement agencies. Like, for example, there are various statutes. Under the statute, maybe the wildlife authorities, forest authorities, custom authorities. They also have the power to conduct investigation. Even whoever conduct the investigation, at the end of the investigation, what should they do? They have to look at the respective laws. For example, if it is the police, they have to conduct investigation
in accordance with the Criminal Procedure Code. So what are the offenses? Offenses, they are in the penal code. So once they complete their investigations, they are required to send the dossier of investigations. That is called IB extracts, information book extracts, to the Attorney General. So once they send the information extracts to Attorney General, by looking at the material, he has to take a couple of decisions. What are the decisions? He has to see whether the material would reveal any offense in the case. If any offense is created or any offense has been committed, then you have to see whether the evidence is sufficient. Not every piece of evidence that is collected by the police is not evidence. Attorney General has to consider whatever the material collected by the police is capable in admitting as a relevant evidence. You have to see whether the evidence ordinance admissibility rules have been complied. So once the evidence is admissible, the Attorney General has to take a decision whether the evidence is sufficient. He has to take a call and decide whether there is a possibility of securing a conviction at the trial court. If he feels there's a possibility of securing a conviction, then he has to take a decision to send out a case. If it is those are minor offenses, those cases will be prosecuted in the magistrate court. Normally, Attorney General will ask the police to conduct the prosecution. Of course, if it is a complicated matter, the police can request, or Attorney General on his own ask the police, send an officer of the Attorney General's department to conduct the prosecution. On the other hand, if the offense is a very serious one, the accused will be prosecuted in a high court by sending out an indictment. And all these indictments are prepared by the officers of the Attorney General's department. They may be state counsel, they may be senior state counsel. And once the indictment is sent out to high court, what happens? In each and every high court, there is a state counsel. It is his duty to lead the evidence of the prosecution witnesses. Then, once the defense is called by the judge, if the accused decides to give evidence, the state counsel has to cross-examine. These are part of the prosecution. So, in a way, Attorney General advises the police. On the other hand, Attorney General sends out the case to the High Court. Thirdly, he will send his officers and conduct the prosecution in High Court. So these are the functions, you can colloquially say, the role of a prosecutor in a general sense. Is it so, Charit? Okay. Yeah, that would suffice, sir. And for the benefit of the people who are expecting us something in simple language. So, sir, in the AG's department, a lawyer is for the victim. In the පීඩාවතපක් පාර්ශවයේ වෙනුවෙන් මේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ජනාධිපති නීතිපතිතුමනි අපි මදක් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් විමසුමක් කළොත්. පැහැදිලිවම බලන්න ලෝකයේ අධිකරණ ක්‍රමවේද කිහිපයක් තියෙනවා. අපේ රටේ තියෙන අධිකරණ ක්‍රමය අපි උරුම කරගත්තේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ගෙන්. බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ට මේ ක්‍රමය ආවේ ඉස්සර තිබුණු ඉතාලියේ සහ ග්‍රීසියේ තිබුණු ක්‍රමය. ඒ ක්‍රමය තමයි අපි කියන්නේ adversarial system. මොකක්ද adversarial system කියලා කියන්නේ එදිරිවාදිකම් සහිත ක්‍රමවේදය. ඒ ක්‍රමවේදයේදී අපි හිතනවා සෑම පුද්ගලයෙක්ම නිර්දෝෂී කියලා. නිර්දෝෂිත්වයේ పూర్ව නිගමනයේ සල්පුලි වලින් සෑම පුද්ගලයෙක්ම වසාගෙන තියෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ සල්පුලි ඉවත් කිරීමේ භාරය කාටද තියෙන්නේ? පැමිණිල්ලට. පැමිණිල්ල කියන්නේ කවුද? පැමිණිල්ල කියන්නේ අපරාධ වින්දිතයා නෙවෙයි. අපරාධ වින්දිතයා නිසා ඒ වින්දිත තැනැත්තියාට හානියක් වන බව සැබෑව. නමුත් අපරාධයක් සිදුවන්නේ කාටද? සමස්ත සමාජයට එරෙහිව. ඒ සමස්ත සමාජය වෙනුවෙන් තමයි නීතිපතිතුමා ඇවිල්ලා අපරාධ වින්දිතයාට වුණ ගැහැට වෙනුවෙන් සමස්ත සමාජයේ භූමිකාව තම කරට අරගෙන පැමිණිල්ල මෙහෙයීම කරන්නේ. ඒ පැමිණිල්ල මෙහෙයීම කරන්නේ මොනවට? පැමිණිල්ල මෙහෙයීම කරන්නේ සම්ප්‍රදානුකූල විශේෂයෙන්ම නීති ක්‍රමවේදය අනුව
කියන්නේ ඒ සම්ප්‍රදාන කුල නීති ක්‍රමවේදය අනුව ඒ කියන්නේ අපරාධ යුක්ති සංකල්ප අනුව ඒ පැමිණිල්ල මෙහෙවන්නේ විත්තිකරුට පාඩමක් උගන්වන්න. මොකක්ද විත්තිකරු උගන්වන පාඩම? විත්තිකරු දඟගේ දාන්න හරි උට දඩයක් නියම. එහෙම කරලා බලාපොරොත්තු වෙනවා මොනවටද? මින් පස්සේ මේ ඕනම රටක අපරාධය වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. අන්නේ සංකල්පය තුල ඇත්තටම අපරාධ වින්දිත තැනත්තාට රංගපාණ්ඩ භූමිකාවක් නැති තරම්. ඒ නිසාම තමයි නීතිපතිතුමා කවදාකවත් අපරාධ වින්දිතයාගේ නීතිඥයා වන්නේ නැත්තේ. මේ සංකල්පය කොච්චර දරදඬු ලෙස කොච්චර තීරණාත්මක ලෙස ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියනවා නම් අපේ රටේ අපේ අපරාධ වින්දිතයෙක් එක්ක අපි කතා කරන්නත් අපිට තහනම් තමයි. අපි කවදාවත් දැන් ඔබතුමා කිව්වනේ ලංකාවේ පහුගිය දශක 3 මම ලංකාවේ අති ප්‍රසිද්ධ නඩු කරයි කියලා. ඒක නඩුවකවත් මම කිසිදු අපරාධ වින්දිතයෙක් එක්ක කතා කරලා නැහැ. ඇයි? අපේ රටේ මුල් බැසගත් සංකල්පයක් තියෙනවා අපරාධ වින්දිතයන් එක්ක අපි කතා කළ යුතු නැහැ කියලා. කතා කළ යුතු කතා කළොත් එහෙම මතවාදයක් ගොඩනගෙනවා. අධිකරණයේදී අපිට විරුද්ධව දෝෂාරෝපණයක් ලංකාවේ නගන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි සාක්ෂිකරුවන්ව පුහුණු කරලා සූදානම් කරලා සාක්ෂිට කලින් ගෙනාවයි කියන්නේ. ඒ නිසා අපි හැම වෙලේම අපරාධ වින්දිතයාගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්නේ. හරිම කනගාටුයි කියන්නේ. නමුත් වෙන රටවල් වල එහෙම නෙවෙයි. අපරාධ වින්දිතයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න වෙනම ආයතන හදලා තියෙනවා. ඕන් වෙනුවෙන් නීතිඥවරු ඉන්නවා. ඒ නීතිඥවරුන්ට පුළුවන් පැමිණිල්ල මෙහෙවන නීතිපතිතුමාගේ අධිනීතිඥවරයාත් එක්ක කතා බහ කරන්න. දැන් අපේ රටේ අපරාධ වින්දිතයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පනතක් 2015 පැමිණියා. ඒ අනුව යම් යම් දේවල් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ රටේ තරුණ නීතිඥ ප්‍රජාව මේ අලුත් පනතේ තියෙන වගකීම තරම් තේරුම් අරන් නැහැ. එහෙම තේරුම් ගත්තනම් ඕන යම්කිසි භූමිකාවක් කරන්න පුළුවන් පැමිණිල්ල මෙහෙවන නීතිඥවරු සංග සම්බන්ධ වෙලා. ඒ නිසා මම දල වශයෙන් මේ අවස්ථාවේදී චරිත කියන්නේ නීතිපතිතුමා ඇත්තටම කරන්නේ අපරාධ වින්දිතයන්ගේ නීතිඥ භූමිකාව නෙවෙයි. අපරාධ වින්දිතයන්ගේ නඩුව නීතිපතිතුමා ඇවිල්ලා දැහැගන්නේ පුද්ගලික ආසාවකට නෙවෙයි. යුක්තිය පසුදින ක්‍රමයෙන් අපේක්ෂා කරනවා අපරාධ වින්දිතයාගේ නඩුව දැහැගෙන සමස්ත සමාජය වෙනුවෙන් පැමිණිල්ල කරන්න කියලා. හැබැයි අපරාධ වින්දිතයා වෙනුවෙන් හඳුනාගත් අයිතිවාසිකම් ගණනාවක් තියෙනවා. මම කලින් කිව්ව පනතේ ඔවුන්ටත් පුළුවන් යම් භූමිකාවක් රඟපාන්න. ඒ සඳහා මේ දේශන සවන් දෙන මේ තරුණ නීතිඥවරුන් විවරියන්ට අනාගතයේ ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. මම අනාගතයේ දවසක කියන්නම් ඒ පනතේ යටතේ ඔබට රඟපාන්න තියෙන භූමිකාව මොකක්ද කියලා. ජනාධිපති නීතිඥතුමනි, මම හිතන්නේ අපිට වචන ස්වල්පයකින් ඒ දේ පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් වෙයිද මේ අවස්ථාවේදී? මොකද කනිෂ්ඨ නීතිඥතුන් අපත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මොකක්ද මේ පන්නත, කොහොමද ඒ කටයුතු වෙන්නේ? සරලව අපි පැහැදිලි කරමු. මම ඔබතුමා ජේෂ්ඨයෙක් විදිහට අපේ ජේෂ්ඨේ මම හිතන්නේ කනිෂ්ඨ නීතිඥතුන්ට හොඳ උපදේශක් වෙයි. සහ මේ වත්මන් නීති තත්ත්වය පිළිබඳව හොඳ විවරණයකුත් වෙයි. මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ වචන ස්වල්පයකින් පැහැදිලි කරොත් මම කියන්න විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ඇත්තටම අපරාධ වින්දිතයන්ගේ තත්ත්වය මොකක්ද? ඕන්න අපි හුදෙක් සාක්ෂිකරුවන් විදියට පාවිච්චි කරලා අපි මොකද කරන්නේ? ඒ සාක්ෂිය උරාගෙන හප කරලා අපි පැත්තකට කරන්නේ විසි කරලා දානවා. ආයි අපරාධ වින්දිත තැනත්තාට රංගපාන්න කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. එහෙම තමයි මේ රටේ ක්‍රමවේදය. අඩු ගානේ අපරාධ වින්දිත තැනත්තා හෝ තැනැත්තිය දන්නේ නැහැ තමන්ගේ නඩුවේ විත්තිකාරයට නඩු අවසානයේදී මොකද වුණේ? අභ්‍යායචනයේදී මොකද වුණේ? දඬුවම් නියම කරන්න කලින් මොනවද සලකලා බැලුවේ? ඊළඟ නඩු දිනේ කවදාද? එයාට අප දුන්නද නැද්ද? අපරාධ වින්දිතයට තර්ජනය කරොත් මොකද කරන්නේ? එයාට වන්දියක් ගන්න අයිතියක් තියනවද? මේ කිසිම දෙයක් ගැන අපේ රටේ ප්‍රධාන නීතියේ තියෙන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ පනතේ කොහේකවත් සඳහන් නැහැ. ඒ නිසාම තමයි අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් මූලික භූමිකාව කරේ ඇත්තටම පටන් ගත්ත එවකට නීති ආධාර කොමිසමේ හිටපු සභාපති විජයරත්න මහත්මයා, ඒ වගේම අපේ හිටපු සොලිසිටර් ජෙනරාල් නීතිපති සී.ආර්. සිල්වා මහත්මයා සහ තවත් අපි කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා වර්තමානයේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ විනිසුරු යසන්ත පොදවර මහත්මයාත්
මමත් එකතු වෙලා බොහොම දුක් මහන්සි වෙලා මේ පනත නිර්මාණය කරන්න දායක වුණා. ඒ පනතේ මූලික දේවල් තමයි හඳුනගෙන තියෙනවා අපරාධ වින්දිතයන්ගේ අයිතිවාසිකම් මොනවද කියලා. ඒ අයිතිවාසිකම් අතර ප්‍රධාන අයිතිවාසිකම් තමයි බලධාරීන්ට නියම කරනවා. යම් යම් තීන්දුව ගන්න පෙර මොකද වෙන්නේ කියන කාරණය අපරාධ වින්දිත තැනත්තාට දන්වන්න. එහෙම දන්වන එකක් ලොකුම දෙයක්. මොකද අපරාධ වින්දිත තැනැත්තිය යුක්තිය පසුදීමේ ක්‍රමයේ ඉස්සරහට ආම අධිකරණ විද්‍යාවට ඉදිරියට ආම ඔවුන් නැවතත් අපරාධ වින්දිත භාවයට පත් වෙනවා. ඔවුන් ද්විතීක වින්දිත භාවයට පත් වෙනවා. ඔවුන්ව ගණන් ගන්නේ නැති තරමට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ මනසට ඇති වෙන්නේ අපරාධය වුණ සිදුවීම නිසා වෙන කැළඹීමක් තියෙනවා. මේ අධිකරණ පද්ධතිය තුලදී ඔවුන් නොගන්නා ගණන් ගන්නේ නැතිකම නිසා ඇති වෙන වින්දිත භාවයක් තියෙනවා. ඒවට උත්තර දීම සඳහා තමයි අපරාධ වින්දිතයන් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත මේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයන්ගේ දැන ගැනීම සඳහා මම කියන්න පනතේ අංකය 2015 අංක 4 දරන පනත. ඒ පනතෙන් ප්‍රධාන දේවල් තමයි ඔවුන් වෙනුවෙන් යම් අයිතිවාසිකම් මොනවද කියලා හඳුනගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපරාධ වින්දිතේ සම්බන්ධයෙන් කවුරු හරි වරදක් කරොත් මොනවද වරදවල් කියන්නේ? අපරාධ වින්දිත භාවයට පත් වීම නිසා ඔහු පොලිසියට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් කරනවා. උසාවියේ සාක්ෂි දෙනවා. අන්න ඒ නිසාම කවුරු හරි ඇයට හෝ ඌට හිරිහැර කරනවා නම් එහෙ හිරිහැර කිරීමම දණ්ඩ එම පනත යටතේ වරදවල් බටපත් කරලා තියෙනවා. එහෙම කවුරු හරි වරදක් කරොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඒකත් දඬුවම් ලබන්න පුළුවන් වරදක් අප හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අප ගන්නව නම් ගන්න ඕනේ කොහෙන්ද? අභියාචන අධිකරණය. ඒ වගේම මේ පනතේ විශේෂයෙන්ම කියනවා දඬුවම් නියම කරන්න කලින් අපරාධ වින්දිත තැනැත්තියට අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. විනිසුතුමා ඉදිරියේ පෙනී සිටලා කියන්න මොනවද කියන්නේ? මට මේ අපරාධය වෙච්ච නිසා වර්තමානයේ සිදුවලා තියෙන මානසික ශාරීරික හානිය මෙච්චරයි. මේ පමණයි කියන ඒ දැක්ම ඒ අදහස අධිකරණ ඉදිරියේදී කියන්න පුළුවන්. මන් දන්නේ ප්‍රායෝගිකව මෙව කොච්චර දුරට ක්‍රියාත්මක වෙනවද? පනත් හැදුවට වැඩක් නැහැ. ඔබ වගේ තරුණ නීතිඥ මහතුරු මහත්මයන් මේවා කියවලා බලලා අධිකරණයේ ඉදිරියේ ගිහිලා උරගාලා බැලුවේ නැත්නම් ඒ පනත් නිකන් හමස් පෙට්ටියේ දැම්මා වගේ වෙනවා. ඒ නිසා මින් පස්සේ ඔබ අපරාධ වින්දිතෙක් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා නම් ඔබට අයිතියක් තියෙනවා දඬුවම් නියම කරන්න කලින් අධිකරණයේ ඉදිරියේ ගිහිලා කරුණු සැලකිරීමක් කරන්න. ඒක කෙලින් කරන්නත් පුළුවන්, නීතිඥ මහත්මයා මාර්ගෙන් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට අයිතියක් තියෙනවා මොනවද? යම් වන්දි ප්‍රමාණයක් ඉල්ලා සිටින්න. ඒ වන්දි ගැනීම සඳහා මම හිතන්නේ අලුත් නීති පරම්පරාව මේ පනතේ ප්‍රතිපාදනයෙන් ක්‍රියාත්මක කර යුතුයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මේ පනතේ තියෙනවා කවුරු හරි අධිකරණයක් ඉදිරියේ වර්ධකරු කරාට පස්සේ හිරේට දැම්මොත් එහෙම ඒ තනත්තා විත්තිකරුට සමාවක් දෙනවා නම් සමාව දෙන්න කලින් ඒ අදාළ බලධාරීන් අපරාධ වින්දිතයන්ගෙන් ඒ සඳහා අදහස් විමසන්න ඕනේ කියලා. මේ රටේ මිනිස්සු කී දෙනාද ඕක දන්නේ? මේ රටේ නීතිඥ ප්‍රජාවගෙන් කී දෙනාද ඕක දන්නේ? මේ රටේ බොහෝ තැන්වල නීති තියෙනවා. ඒ නීති තිබුණට ඒවත් එක ස්පර්ශ කරලා මහ පොළවේ පය ගහලා ඉතාමත්ම අල්ප නීතිවිද්වරුන් සංඛ්‍යාව සමා සිටින්නේ. ඒ නිසා අපි අපේ නීති ක්‍රමයට දෝෂාරෝපණය කළ යුතු නැහැ. අපි දෝෂාරෝපණය කළගත් යුත්තේ අපි අපටමයි. මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ අපරාධ වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් සම්බන්ධයෙන් තාමත් අල්පෙන් තමයි මම ඔය දේ කිව්වේ. එහෙම ස්තුතියි ජනාධිපති නීතිඥතුමනි. මම හිතන්නේ ඔබතුමානේ දියේෂ්ඨයෙන් මේ වගේ පනත් සම්පාදනය කරලා මේ රටට මේ නීති ශාස්ත්‍රයට සිදු කරන්න යහපත තරුණ නීතිඥවරයන් විතර ඒ වගේම නීති ශාස්ත්‍රයට පිවිසෙන්න නින ආධුනිකයන් ඒ වගේම නීති අධ්‍යාපනය හදාර නීති ශිෂ්‍යයන් විදිහට අපි සියලු දෙනාම අධිටන් කරගන්න ඕනේ මේ පනත්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ නීති තියෙනවා. ඒ නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න මම හිතන්නේ සමාජයේ ලොකු කතිකාවතක් ලබන ඇයි මේ වගේ දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තේ? මම හිතන්නේ සමාජයේ මිනිසුන්ට තියෙන ගැටලු බොහෝමයකට පිළිතුරු අලුතෙන් සම්පාදනය කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මෙතුමන් වැනි සරත් ජයමන්න ජනාධිපති නීතිඥ ශාස්ත්‍රයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයින් ඒ
අඩිතාලම සකසා තිබෙන. ඉතින් තරුණීන් විදිහට ශේෂ්ත්‍රයට පිවිසෙන්නට සිටින අපි වැනි සියලු දෙනාම අධිටන් කරගන්නට ඕන ඒ දේවල් නිසි අයුරින් ක්‍රියාත්මක කරන්න. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ජනාධිපති නීතිඥතුමනි ඒ අදහස් වලට ඒ උපදෙස් වලට. Sir, we'll move to the discussion once again with the normal ordinary flow. Can the Attorney General interfere in magistrate courts prosecution and high court prosecutions? Yes, that's a very important question. You're right, sir. First, I'll give a very simple answer. Once the proceedings are instituted, Attorney General has no power to interfere with the prosecutions in the magistrate court. Of course, prior to the institutions of the proceedings in the magistrate court, police can require the assistance of the Attorney General seeking his advice. Not only police, if there's any legal issue, even the magistrates can ask the Attorney General his assistance with regard to the filing of the case. For example, if the magistrate feel that there is a particular robbery case, it's a robbery of a bank. We know under the penal code, if there's a robbery under the penal code, sentence may extend to, I think, 10 years can be given. But if we prosecute the case in the magistrate court, the magistrate can give only 2 years rigorous imprisonment. So having regard to the total gravity of the offense, prior to the institution of the proceedings, a magistrate may require the Attorney General to consider whether he wishes to have an indictment in the High Court or not. This is just an example. Likewise, prior to the case, the magistrate or police can seek advice. But once the magistrate decides to go ahead with the case, Attorney General will hardly give any kind of advice to the magistrate. Why? Attorney General does not want to interfere with the judicial proceedings. On the other hand, you know, when the case is prosecuted in the magistrate court, who prosecutes? As a prosecutor, Attorney General officers can go and prosecute the case. If it is a government department that was involved in the investigation, they can send one of their officers also to conduct the prosecution. Similarly, if the Attorney General is not there, if the government officer also not there, then the magistrate can ask any other lawyer to conduct the prosecution. No lawyer would come into the picture unless the victim wants some lawyer to come and prosecute. Unfortunately, then the victim has to retain a lawyer. So then the magistrate can allow the victim's lawyer to come and do the prosecution. You must look at the section 191 of the Criminal Procedure Code. So likewise, those are the opportunities Attorney General, the public servants, or the victim's lawyers to prosecute in the magistrate court. So those are with regard to summary offenses. What do you mean by summary offenses? Summary offenses mean like theft, robbery, cheating. That means at the end of the case, the magistrate can convict the accused. Or if there's no evidence, magistrate can acquit the accused. විත්තිකරු වර්ධකරු කරන්න පුළුවන්. සාක්ෂි සාධාරණ සැකයෙන් ඔබට ඔප්පු කරේ නැත්නම් මොකද කරන්න පුළුවන්? විත්තිකරු නිදොස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඇවිල්ලා මොනවද? Summary offenses. But there are other types of offenses. Those are called non-summary. ලඝු නොවන. ලඝු නොවන කියන්නේ මොකද්ද? ලඝුවෙන් ඉවර කරන්න බෑ. මහේසත් උසාවියේ අවසාන ප්‍රතිඵලය දකින්න බෑ. මිනි මැරුම් නඩු, ස්ත්‍රී දූෂණ වගේ නඩු මහේසත් උසාවිය අහනවා. ඒවට කියන්නේ මොකද්ද? මූලික පරීක්ෂණ. ලඝු නොවන නඩු. මහේසත් උසාවියේ නඩු අහලා අවසානයේදී ගරු මහේසත්තුමා මොකද තීරණය කරන්නේ? මහාධිකරණයේ නඩුවක් අධිචෝදනා පත්‍රයක් යවන්නට තරම් සාක්ෂි ප්‍රමාණවත්. එහෙම ප්‍රමාණවත් කිව්වට පස්සේ මහේස්ත්‍රාත්තුමා මොකද කරන්නේ? ඒ නඩුව මහාධිකරණයට තියෙනවා. He can only commit the case to the High Court. සාක්ෂි නැත්නම් මොකද කරන්නේ? එතින්දි සාක්ෂි නැත්නම් නිදොස් කරන්න බෑ. සාක්ෂි නැත්නම් මොනවද කරන්නේ? නිදහස් කරන එක විතරයි කරන්නේ. එහෙම කරත් සාක්ෂි තිබුණත් මහාධිකරණයට දැම්මත් ස්වයංක්‍රීයව අධිචෝදනා පත්‍රයක් යවෙන්නේ නැහැ. ඒ මූලික පරීක්ෂණ අවසානයේදී මහේස්ත්‍රාත්තුමා ඒ නඩු වාර්තාව නීතිපතිතුමාට වන්නවා. ඊට පස්සේ නීතිපතිතුමා තමයි තීන්දුව ගන්නේ ඒ මූලික පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් මහාධිකරණයේ නඩුවක් දානවා.
ඒ මූලික පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් මහාධිකරණයේ නඩුවක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර වැරදි තියෙනවා. ලඝු වැරදි සම්බන්ධයෙන් ඒක බරපතල නම් ඒව සම්බන්ධයෙන්ුත් මහාධිකරණයේ නඩු දාන්න පුළුවන්. මහාධිකරණයේ නඩුවක් දැම්මට පස්සේ කවුද පැමිණිල්ල මෙහෙවන්නේ? පැමිණිල්ල මෙහෙවන්නේ කවුද? නීතිපතිතුමා වෙනුවෙන් රජයේ අධිපති මහත්මිය. ඔහු නිල වශයෙන් අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ බලය ප්‍රකාරව යම් යම් ආකාරයේ ඉල්ලීම ඔහුට කරන්න පුළුවන්. නමුත් නඩුවක් කොහොමද විසඳන්න ඕනේ මොකද්ද? නඩුවේ තීන්දුව මොකද්ද? ඒ කිසිම ආදී කාරණයක් ගැන නීතිපතිතුමාට මැදිහත් වෙන්න බලයක් නැහැ. එතකොට නීතිපතිතුමා මැදිහත් වෙනවා නම් මැදිහත් වෙන්නේ පැමිණිල්ල මෙහෙවන නීතිඥවරයාගේ භූමිකාව රඟපාන්න විනා නීතිපතිවරයාගේ බලය යොදා නඩුවට බලපෑම් කරන්න නෙවෙයි. හැබැයි අති සුවිශේෂ අවස්ථා නීතිපතිතුමාට අවශ්‍ය නම් පවරපු නඩුව පවා මහාධිකරණයේදී ඉල්ලාස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නීතිපතිතුමා කියනවා නම් නීතිපතිතුමා පුද්ගලිකව පැමිණිල්ල කියලා කියනවා නම් එහෙම නැත්නම් නීතිපතිතුමා ලිඛිතව අරිනවා නම් මහාධිකරණතුමා ඒ නඩුව ඉල්ලාස් කරන්න අවසර දෙන්න. හැබැයි රජයේ අධිපති මහත්මයා ගිහිල්ලා කියනවා නම් නඩුව ඉල්ලාස් කරගන්න මහාධිකරණතුමා ඒකට කැමති වුණොත් විතරයි ඉල්ලාස් කරගන්න ඉඩ දෙන්නේ. ඒ ඇරෙන්න වෙන කිසිම අවස්ථාවකදී මහාධිකරණයේ නඩුවට බලපෑම් කරන්න නීතිපතිතුමාට බෑ. විශේෂ ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා නොල්ලේ ප්‍රොසිකියුට්. ඒ කියන්නේ නඩු නිවර්තනය කිරීම බලය. මොනම ආකාරයේ නඩුවක් ඕනම යන නඩුවක් පවා අතිශීවිශේෂ අවස්ථාවදී නීතිපතිතුමාට නඩුව ඉල්ලාස් කරන්න බලය තියෙනවා. හැබැයි මගේ කාලය තුල නම් එහෙම එක නඩුවක්වත් නීතිපතිතුමා ඒ බලය පාවිච්චි කරලා ඉල්ලාස් කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි නීතිපතිතුමා මම කිව්වේ නඩුවක් කියද්දී ඒකට මැදිහත් වෙන්න නීතිපතිතුමාට ඍජු බලයක් නැහැ කියලා. Right. Sir, then when we see the Honorable Attorney General giving instructions to the IGP, under what provisions of law he is empowered to do so? Yes, the main provision you have to understand is the section 393 of the Criminal Procedure Code. If you look at section 393, especially the subsection 2 says like this: the Attorney General shall give advice whether on application or on his own initiative to State Department, public officers, officers of the police, and officers in cooperation in any criminal matter of importance or difficulty. Whether the police seek our advice or not. The Attorney General on his own, when he feels that there is any criminal matter of importance of difficulty, Attorney General can summon the police officer. Not of the police officer. Attorney General has the power to summon any public servant to his office with all the documents, and public officer has to comply with that. That is called section 393 subsection 3 of the Code of Criminal Procedure Code. So then Attorney General, when he sees some injustice has happened, he can ask the police to come with books. For example, if someone complains to the Attorney General that there is a particular matter the police are not investigating, so Attorney General can summon the police officer and give instructions. Similarly, if there's an important matter, the Attorney General can always give advice. For example, recently, the Attorney General issued several instructions to the Inspector General of Police with regard to the reduction of the prison population. Even then, Attorney General has to act within the four corners of the law. So that is what the Attorney General has done. On numerous occasions, he will give the guidelines, he will give the instructions to the Inspector General of Police, and then he is expected to follow those instructions. Right. Sir, when speaking about your profile, President's Counsel Sarath Jayamanne conducted many landmark cases in Sri Lanka. So how did you conduct a variety of landmark cases? Can we give a little bit of explanation for our junior lawyers? It will be very important. It will take a long time to give all the details of all the cases I have done. But anyhow, give the confidence to the younger generation. I will start my career. In fact, 32 years back, I joined the Attorney General's Department as a state counsel. In my first year, I was sent to the Court of Appeal to appear in bail application, etc. But after 1 year, I think 1st of May 1990, for the first time, I stepped into a high court, that is High Court Colombo here.
Who was my accused? I appeared for the prosecution. It's a bribery case. The accused was the accountant of the police department. Then who appeared for the defense? The leading counsel, Mr. Ranjit Surya, leading President's counsel. I was just a raw junior. That case went for nearly 2 months. At the end of the day, accused was acquitted. But from the very first day, I feel with all humility, I say I got the recognition. Mr. Ranjit Surya, he recognized me as a young counsel that I'll have a great future. So he got up from the bar table and he openly commented and appreciated my role. So that is how I started. Thereafter, there were several cases, landmark cases I have appeared. For example, there was a case totally based on circumstantial evidence. A Ruggerite attached to Havelock Sports Club. His name is Tony Martin. He was killed in front of Havelock Sports Club. There is his residence was there. He was killed in the night, and by two others. One is another Ruggerite. And the entire case was based on circumstantial evidence, especially the fingerprint evidence, the other scientific evidence. So there was two great lawyers for the defense. So that is one case I did the prosecution. Then, this famous Kobegani Butuki. Again, I did the prosecution. I went to Kurunegala High Court and did the prosecution. Then you would recall there was a disappearance of 32 students in Ambilipitia. I was one of the members of the prosecution team. I led the most vital evidence of witnesses. Then the member of parliament, Nalan Dellavala, he was assassinated. I appeared in the non-summer inquiry. In addition, this Hokandara massacre. There, I was in the prosecution team. There, I was able to negotiate or have a discussion with the DNA experts for the first time in our history. Mr. Paldifinto Fernando, he led the evidence of the DNA expert in court, but I was able to arrange that evidence in consultation with Dr. Mrs. Maya Gunasekara, that is Hokandara. Then you would know there was a famous minister in 1992. His wife, along with the minister's bodyguard, were prosecuted in a jury trial for killing the minister's fiancée and the fiancée's servant lady. That jury trial was held in Colombo High Court. So I had the rare opportunity of appearing in that jury trial, conducting the prosecution. Then the famous case of High Court Judge Honorable Sarath Jayamanne's assassination. That is the case where we first time in our history we used telephone evidence to trace the main perpetrator, the first accused in the case. And I was given charge leading all the scientific evidence. My background is science, I did my basic degree in science, maths, biology, and physics. So there are the fingerprint evidence, the DNA evidence that is related to the vomit. The one of the accused, he vomited near the crime scene. We collected the vomit, and we were able to establish that vomit belonged to that particular accused. So then there were firearm, the empty cartridges were found at the crime scene where Mr. Ambepiti was assassinated. And several days later, when the accused were arrested with the guns, those were matched by the government analysts. I had the opportunity of leading that evidence. That was in 2005. Then several years later, I led the prosecution where around 8 civilians in Mirucivil area, they were done to death by members of the armed forces. And that case was heard before a trial at bar. And finally, the main accused was convicted by the trial at bar. It was appealed, and the appeal court also affirmed the conviction. So likewise, there are so many cases, I think, because in this profession, as a youngster, you have to think is,
Your future is decided in the early part of your career. Best place when you do your apprentice period. In the apprentice period, whatever that come in your way, you must grab and learn. I always use only two words. That is, you must have a depth and you must have passion. Even the slightest thing that come in your way, you must do a deep study. You must go and look for the roots. Not only that, you must have the passion for that. Then when you join as a state counsel, if you are passionate, if you are intelligent, if you are hardworking, what will happen if you have an analytical ability? You will be identified by your colleagues. You will be identified by your peers, your seniors. When one case is over, you will be given another case. When that case is over, you will be given another case. I think that exactly happened to me. That is why I think I was given so many cases, not that I had anyone connected, even my family connected to the legal profession. I think with all humility, I'm always a passionate person. If something is given to me, I will go and do a deep study, use my analytical skill, if any, to the maximum. So those are the synopsis of cases I think I have done in this country. Certainly, you can speak the whole day about the cases that you have done here in Sri Yes, Lanka. if And you with had come regard to to my this thing. lectures, I was a lecturer at the Law College for nearly 2 years, 12 years. 6 years I was a lecturer in evidence, balance 6, criminal procedure. Had you come to the Law College lectures, I would have given the entire background of those cases. Certainly. During that time, I can very well remember, I did the 8 to 10 lecture in the morning. Then 10 o'clock, I used to come and appear in Colombo High Court. I can remember this famous jury trial. I teach the students in the class the background of the case, but I don't discuss the strategy in advance. So they come and watch the case and they will really understand what exactly happened. So that is the purpose. Law College is located near the Halfdorf. But how many students will come to the Law College? Faculty students will have some excuse. They are very good in learning theory because they can always say we are far away from the courthouse. But law students, they must come to the courthouse and see what is happening there. Okay. Yeah, Right. certainly. Right. So, being apart from the formal schedule, that I need to pose this question. So, you grabbed and learned, and the very first case with regard to bribery. And as the Director General of Commissioner to investigate allegations of bribery and corruption, and was able to formulate and launch Sri Lanka's first national action plan for combating the menace of bribery and corruption. So, with that thing, you grabbed and learned, and you did something for this community, the entire legal fraternity, I hope. So could you tell us more about your role as the Director General of Commission to investigate allegations of bribery and corruption? It is Charit, it's a coincidence. I never thought in my wildest dream when I did my first bribery case, when I was a still young state counsel, still I am young, right? My heart is young. I never We can see thought, you by the appearance. yes, I never thought one day I would be the Director General of the Bribery Commission, right? Siabok. But the destiny is such. In the year 2015, I launched a book, Yali Mavana Aparadya, right? Aparadya. That is the recreation of a crime. So that is the title of the book. In the launch, there are more than 1,500 guests for the launch. All the entire legal fraternity came for that. And I presented that in a very artistic way by bringing 3 or 4 singers. Then after 2015, I invited the former president. He was the chief guest. Then in the year 2016, I was there in an assignment in Austria, Vienna. On behalf of the Attorney General's Department in Austria, Vienna, I was attending a conference. Suddenly, a call came from the former president. I did not know him personally. I did not know him personally. He asked me whether I can take up the post of Director General of Bribery Commission. I came to Colombo and I said, okay, I will accept the challenge. So then from 2016 November till this year January, roughly 3 years, I was the Director General of the Bribery Commission. Now the question arises for the audience, what is the role of the Bribery Commission? Certainly. We know
that there are several offenses under the penal code. There are few bribery offenses also. But in 1954, there's a special statute called Bribery Act. And that gives the variety of offenses coming under the purview of bribery. Bribery offense is mainly culpable only the public servants. Then, in the good olden days, there was a bribery commissioners department. They used to do only the investigations. After the investigations are over, what happened? They used to send the file to the Attorney General's department. Attorney General would take decision whether to prosecute. If he takes the decision, what will happen? His officers would go to High Court and do the prosecution. That is what I did in my first case. Then what happened in 1994? An independent commission was established. There are three commissioners. Two have to be judges from the Supreme Court and the Court of Appeal. The third person must be a person who has a wealth of experience. Under them, there is a chief executive officer. He is the Director General. Director General does not take any decisions. Whether to prosecute or not to prosecute, decision is taken by the commissioners. Director General has to use his expertise, whether to conduct the prosecution or not. So then he has to use his expertise and guide the legal officers in the Bribery Commission. So now mainly Bribery Commission has different functions. They have to take a decision whether to start investigation or not. Then they have to do the investigation. There are several 200 police officers. Then commissioners will have to take a decision whether to indict or not. Once they take the decision to indict or not, what will happen? In the Bribery Commission, there are more than 25 legal officers. They have to go and do the prosecution. So then, if they come across any difficult matter, of course, they can seek the assistance of the Attorney General's prosecutors. It is important case they happen. Then in the Bribery Commission, their role is not only the investigation and prosecution. They have to see how our government service is free of corruption. You have to have a preventive mechanism. So therefore, we became an international party to an international document called United Nations Convention Against Corruption. We say UNCAC. And there are certain obligations under this particular convention. What are those obligations? What are those obligations means we have to have a prevention mechanism. We have to have independent commissioners. We have to have top quality investigators. Likewise, there are so many things. One such requirement is countrywide, there has to be a national action plan. Every government department, every private sector, you have to have a plan how to eradicate bribery and corruption. We have had several workshops across the country and got ideas. And 18th of March 2019, we launched the National Action Plan. And it is available if you go to the website, CIABOC, that is the Bribery Commission website, ciaboc.com. That is the best website in Sri Lanka. We were awarded with the best website in the government sector. You can see the National Action Plan is there. In addition to that, we launched 4 handbooks that is called GIF rules, conflict of interest rules, then the integrity rules. And those rules are there if you want to know what is conflict of interest. If you know whether public servant can accept a gift or not, you must see the gift rules. So likewise, every government department must have an officer called integrity officer. His function is to see how best bribery and corruption is removed, how the opportunities are minimized in the government sector. So if you go to those websites, CIABOC website, you will see, not only that, in the CIABOC website, you will see several interviews I have given as the Director General of the Bribery Commission. In addition to that, we have prepared a new law, anti-corruption law. It is now with the legal draftman. I hope one day it will see the light of the day. So there are so many other things we have done. So this is in a nutshell, as the Director General of the Bribery Commission, all I was able to do because of my experience in the Attorney General's Department. If not for the Attorney General's Department experience, I wouldn't have done all those things. Okay.
Right. That means Okay. simply you had the passion on that. You study deeply and came out with those results. Finally, like it was incidental. Like with the very first case, you were the Director General of the Bribery Commission, and that was marvelous. And thank you very much, sir, for the wonderful points given to our community, legal fraternity. Sir, as a officer at Attorney General's Department, former, you was a state counsel initially. And can you briefly elaborate for our law students that what are the trades and officer of the Attorney General's Department must possess? නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙක්ට තියෙන්න ඕන ගති ලක්ෂණ මොනවද? බොහෝ අය හිතනවා සහතික කන්දරාවක් කරේ තියාගෙන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ආවම සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් තේරෙයි කියලා. ඒක හුදු හිතලුවක් විතරයි. සහතික තිබූ පමණින් දක්ෂ නීතිඥවරයෙක් වෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ හිටිය දක්ෂ නීතිඥවරුන්ට මහා ලොකුවට ප්‍රදර්ශනය කරන්න ලොකු සහතික තිබ්බේ නැහැ. නමුත් නීතිඥවරයෙක්ට තියෙන්න ඕන ප්‍රධාන ලක්ෂණය තමයි නිරවුල් මනසක් තියෙන. ඒ නිරවුල් මනසක් නැතුව දක්ෂ නීතිඥවරයෙක් වෙන්න බෑ. පිටු 10ක විතර නඩු ගොනුවක් දිහා බලලා ඒක විනාඩි 10කින් සරල භාෂාවෙන් ගරු විසුතුමාට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. හරියට සුදු ජල පොකුණක වැටලා තියෙන රිදී කාසියක් පේනවා ඇසේ. එහෙම නැත්නම් ආකාශයේ ඉගිලෙන උකුස්සෙකුට හැතම් ගානක ඈතින් තියෙන බිමක සර්පයෙක් දඟලනකොට ඇස් දෙකට පේනවා ඇසේ විනිවිද යාමේ දැක්මක් තියෙන. ඒකට පළවෙනි කාරණේ තමයි සංසුන් මනසක් තියෙන. විනිවිද යාමේ දැක්මක් තියෙන. විශ්ලේෂණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන. දක්ෂ කතිකත්වයක් තියෙන. තමන්ට දෙයක් ඉදිරිපත් කරන කලාවක් තියෙන. තමන් දක්ෂ කතිකයෙක් වෙන්න ඕන. විද්‍යාත්මක දැනුම තියෙන්න ඕන. කලාව දැනගන්න ඕන. මහා පොළවේ පය ගහලා ඉන්න ඕන. දැන් තියෙන ගොඩක්ම ප්‍රශ්නය වෙන්නේ තරුණ නීතිඥ පරම්පරාව මහා පොළවේ පය ගහලා නැහැ. ඕන් අපේ රටේ ඉතිහාසය දන්නේ නැහැ. අපේ රටේ භූගෝලය දන්නේ නැහැ. මිනිසුන්ගේ සිතුම් පැතුම් හිතන විදිය දන්නේ නැහැ. ඒ මොකෝත් දන්නේ නැතුව ඕන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂතම නීතිඥවරයා වෙන්න. සමහරට ඔය සංකල්පය අදාළ වෙන්න පුළුවන් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ අභියාචන අධිකරණේ විතරක් ඉන්නවා. නමුත් ඔබ නඩු විභාග කරන අධිකරණයට යනවා නම් ඔබ සාක්ෂිකාරයන් විත්තිකරුවන් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න යනවා නම් අධිකරණයේදී ජූරි සභාවක් ඉදිරියේ කතා බහ කරන්න යනවා නම් ඔබට මේ මහා පොළවේ පය ගහලා ඉන්න දැනගන්න. කොහොමද මේ රටේ කොහොමද සතාසීපාව කවුද? කලතුරු කවුද? කොහොමද මේ වදේ හැදෙන්නේ? කොහොමද මල් කපන්නේ? ඒ සාමාන්‍ය බුද්ධිය ඕන්ට තිබිය යුතුමයි. එහෙම නැතුව මේ සහතික පෙන්නගෙන ඇවිල්ලා උසාවියේදී මට මේ සහතිකේ තියෙනවා මට පළවෙනි පන්තියේ සමත්කමක් තියෙනවා කිව්ව පමණින් කවදාක්වත් විනිශ්චයකාරවරයෙක් ජූරි සභාවක් ඔබගේ පැත්තට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ප්‍රධාන දේ තමයි මේ සියල්ලම ඔබට තියෙන. මේ සියල්ලම තිබුණට වැඩක් නැහැ. ඔබට හැඟීමක් තියෙන්න ඕන රට ගැන. තමන්ගේ ආයතනයක සහ තමා සැබෑ ලෙසම සුපිලිපන් පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕන. You must be a person with high integrity. අවංක වෙන්න ඕන. සහ dedication. මම තවමත් පාන්දර 4ට නැගිටිනවා. අද දවසෙත් මම නැගිට්ටේ 4ට. මම 10ට නිින්දට යනවා. ඒ 4ට නැගිටලත් මම කරන්න මොනවද මොකක් හරි පොතක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ගොනුවක් කියවන එක කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔබ නිරන්තරයෙන් දැඩි කැපවීම එදා ඉඳන්ම කිරීම අවශ්‍යයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ. තමන්ට විනයක් තියෙන. ඒ නිසා තමන්ගේ නාමය, තමන්ගේ කීර්තිය, තමන්ගේ සුහුඹුල් වයසෙම තමන් අත්පත් කරගන්න. එතකොට ඊයින් පස්සේ තමන් දිහා ඒ විදිහට බලන්න. තමන් ගැන වැරදි රූපයක් අනිත් අයට මැවුනොත් එම තමන්ගේ වෘත්ති ජීවිතයේ ආරම්භයේදීම හරි අමාරුයි ඒ චිත්‍රය අනිත් අයගේ මනසෙන් අයින් කරන්න. ඒ නිසා තමන් අවංක වෙන්න ඕනේ. තමන් රාජකාරී කරන තමන්ගේ ජේෂ්ඨයාට පුළුවන් තරම් සහයෝගය දෙන්න ඕන. You have to be loyal and honest and efficient and you have to be passionate, analytical ability and you must know the language. Sinhala, English both you must learn and then you must learn the advocacy, the presentation skills.
This is the combination of all these traits an officer of the attendance department must necessarily have. Right. And in your introductions, explanations, you spoke about advocacy skills that a counsel should possess. Can we speak a little bit more on that, sir? Yes. I will give a little example. Mm-hmm. In that famous or infamous Mirusuville case, Mm-hmm. right? I had a witness. He is almost an eyewitness. A Mirusuville Gathan Nadwe, Tamillate Hitia Saksikarek. එයා බොහෝ දුරට ඇසදුටු සාක්ෂිකාරයෙක්ගේ සමීපේ හැසිරුණේ. ඔහුගේ සාක්ෂි තමයි මාව එක්තරා තැනකදී යම්කිසි හමුදාවක අය අරන් ගියා වැසිකිලි වලක් ගාවට. මගෙත් එක්ක පැමිණි අනික් කණ්ඩායම පේන්න හිටියේ නෑ. මට හිතුණා මගෙත් එක්ක හිටිය අනිත් කණ්ඩායමේ අනිත් 8 දෙනා ඒ බෙලි කපලා ඒ වලට දාලා ඇති කියලා. මගේ බෙල්ල කපන්න හදනකොට මං එතනින් පැන්නා. පැනලා මම දිව්වා කැලේ මැදින් දුවලා මම හැංගුණා. මං එකල බේරිලා ආවා. දැන් මේ කතන්දරේ කියද්දි විසුතුමාට තීන්දුවක් ගන්න වෙනවනේ. මේ සාක්ෂිකාරයා කියන්නේ ඇත්තද නැත්තද කියලා. නේද? මේ කාකාර ඇයි හරිම වෙන්න බැරි අභාව්‍ය කතාවක්. මොකද්ද? මේ යම්කිසි හමුදාවක නිලධාරීන් ගාව ඔහු දැකලා තියෙන පිහියක් තියෙනවා. තුවක්කුත් තිබිලා දැකලා තියෙනවා. එහෙම දැකපු තැනකින් තමයි මේ කැලේ මැද ඔහු පැනලා ගියා කියන්නේ. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ගේ මනසට මේක දැම්මොත් පිළිගන්න බෑ. මෝ කිව්වා මං එහෙම දාපුම මොකද වුනේ? මට මගේ අම්මා මතක් වුණා. මගේ තාත්තා මතක් වුණා. දෙයියෝ මතක් වුණා. මං තවත් ජීවත් වෙලා ලඩක් නැහැ. මං එහෙම තමයි හිතලා මං පැනලා ගියා. පැනලා යනකොට මගේ සරමත් ගැලුණා. ඔහුගේ සාක්ෂි එහෙම තමයි කිව්වේ. දැන් දේශනේ ආවනේ. ඒ දේශනේ ආව වෙලාවේ දැන් මේක ඔහොම කියලා වැඩක් නැහැ මගේ දේශනේදී. ඒක you ask the question of advocacy. ඒක රහට දැනෙන්න කියන්න ඕන. මට මතක් වුණා කාලගෝල නාට්‍යය. කාලගෝල කතාව, කාලගෝල ජාතකය. ඒ කාලගෝල ජාතකය මං හිතන්නේ නෑ මෙතන ඉන්න අය කිසි කෙනෙක් අහලවත් තියෙනවා. ඒ කාලගෝල 7 අවුරුද්දක් බැල මෙහෙවර කරලා ඉතාමත්ම රූමත් කාන්තාවක් දිනාගත්තා. තමන්ගේ හාම්පුතර වැඩ කරලා ඒ දික්තලා එක වැඩ කරලා අන්තිමේදී බැන්දා. කාලගෝල බැඳලා දික්තලා බැඳලා දැන් දෙමෝපියන් බලන්න යනවා. ගඟකට යනකොට ලොකු ගඟක් තියෙනවා. කාල්ගෝලට පීනන්න දන්නෙත් නැහැ. දික්තලා දන්නෙත් නැහැ. මේක දැක්කපු එතනින් ගිය තොටියෙක් දික්පිටිය කිව්වා මම ඔයාලව එගොඩ කරන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ මුලින්ම දික්තලා වරන් ගියා. දික්තලා වරන් ගිහිල්ලා ගඟෙන් එහා පැත්තට යනකොට දික්තලාගේ හිත වෙනස් වෙලා. දික්තලා දැන් තමන්ගේ ගොඩට අරන් ගියා. දික්පිටියත් එක්ක යාළු වෙලා දැන් දික්පිටිය පැනලා යනවා දික්තලාත් එක්ක. ඒ විතර නෙමෙයි කාල්ගෝලට නිකන් අර විහිළු උපහාස කර පැනලා ගියේ. කාල්ගෝල මොකද හිතුවේ? දැන් මට ආයේ මේ ජීවිතෙන් වැඩක් නැහැ. ඔහු ගියා කෙලිම ගඟට. පීනන්න දන්නෙත් නැහැ. ගඟට ගිහලා ඔහු පැන්නා. ඔහුට තේරුණා පැන්නේ මොනවා කියලාද? මියෙම්වා රැකෙම්වා. මගේ ජීවිතෙන් මට ආයේ වැඩක් නැහැ. එහෙම කියලා තමයි ඔහු ගඟට පැන්නේ. මං ඒ වචන ටික ගෙනාවා මගේ දේශනය තුළට. එදා මේ ඇසදුටු සාක්ෂාරයා. එතනින් පැනලා ගියේ මං ආයේ ජීවත් වෙලා වැඩක් නැහැ. මියෙම්වා රැකෙම්වා. එහෙම කියලා තමයි මං පැනලා ගියේ. එහෙම කියලා පැනලා ගිහලා තමයි මගේ දේශනේ මං රසවත් කරේ. So ඒ කියන්නේ ඇඩ්වොකසි කියලා කියන්නේ තමන් දන්න දේ කාගර හිතට කාවාදි නන්දෙමින් සරලව අධීරෙන් අධීරව කියන එක. අපේ තරුණ පරම්පරාව තියෙන ප්‍රබල අභියෝගය තමයි දෙයක් පිළිවෙලට අනුපිළිවෙලින් කියන්න තියෙන අපහසුව. ඕනම දෙයක් මුලින්ම දකින්න ඕනේ. දැකලා කුරුල්ලෙක් පියාසර සල්වාසේ මේ සම්පූර්ණ චිත්‍රය විනාඩි කිහිපයකින් ඉස්සලා මවන්න ඕනේ. විනසුතුමාගේ මනසේ. ඒ විනාඩි කිහිපයකින් මවලා දෙවනි පියවරේ තමයි අධීරෙන් අධීරයට කියන්න ඕනේ මේකේ මොකක්ද උනේ කියන්නේ.
advocacy is an art. බොහෝලට advocacy එන්න මොනවගේද? වචනවල. cutting පාල කරන වචන. මතක තබා ගන්න. advocacy කියන්නේ cutting වචනක පාල කරන වචන නෙවෙයි. අපි ජීවිතයේ උදේ හවස දකින්නවා මිනිස්සු ඇස් වලින් නෙවෙයි කතා කරන බොහෝ වෙලාවට. මොනවද? ඇස් වලින් කතා කරනවා. මූණෙන් කතා කරනවා. ඉංගියව් වලින් කතා කරනවා. අන්න ඒකිනුත් තමන්ගේ දක්ෂතාවය පෙන්වන්න ඕන අධිකරී ඉදිරියේදී. තමන් වචන දැනගත්තට වැඩක් නැහැ. ඒ වචන ඉදිරිපත් කරන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. වචන වලින් විතර කතා කරොත් ඒක 107යි රැඳෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වචන හොඳට උච්චාරණය කරොත් තව 138ක් රැඳෙයි. නමුත් ඒක කාවදින අන්දමින් ප්‍රදර්ශනාත්මකව පෙන්වුවොත් 55ක් රැඳෙයි. ඒ නිසා advocacy කියලා කියන්නේ is a combination of your oral skills, your body language, your presentation skills, your ඔක්කොම සහ දෙයක් අනුපිළිවෙලට logically කියන එක තමයි advocacy කියලා කියන්නේ. ඉතින් බලන්න ලෝකේ බලන්න දක්ෂ නළුවෝ, ඒ දක්ෂ නළුවෝ බලන්න කොච්චර අපූර්වට රංගපානවාද යම් යම් නාට්‍යවල චිත්‍රපටිවල. ඒ රංගපාන්නේ සැබෑ ලෙසට. අන්න ඒ වගේම තමයි මේ පැමිණිල්ල මෙහෙවන නීතිඥවරයා, he must create the crime in the mind of the trial judge, in the mind of the jury. And so therefore they will visualize as to how the crime has happened. And the prosecutor can't visualize this by bringing various evidence. You must confine your arguments to the evidence that was led in the court. And that is called advocacy. And you have to maintain the variation in your speech and the tone and the language. So therefore, you have to master several things to become a great advocate. Mm-hmm. Right. Okay. So certainly, apart from that advocacy skill, shall we talk about the leadership skill? And as an advice to the youngsters, could you elaborate your journey with regard to the leadership skills, so we can get a piece of advice from you? Actually, anyone can become a leader. Even the person who sweeps my room, she can become a leader. Why? You must do whatever the task that is assigned to you to the best of your ability. You must minimize even the little mistake. Whatever the little mistake you commit, you must avoid. You shouldn't do the same mistake over and over again. What is the leader? Leader is not a person who always use his force others to work. Leader must be exemplary. The leader must plan the next action. He must foresee the future challenges he must encounter in his assignment. So therefore, you must preempt those obstacles. You must well in advance get ready. For example, if you are given a particular assignment, you must see your strength, your weaknesses. You must understand what are the areas of your strength, and you must understand the areas of your challenges or weaknesses. You must try to score more points from your strength, and you must guard against your challenges. Why? Your opponent will challenge the moment they see a weakness in you somewhere. So therefore, leader must always be exemplary, be honest, and you must have a vision. To achieve that vision, you must have a mission, and you must understand the skills of different people under you, because every person has a talent. So as a leader, you should not discriminate against. Why? Even these fingers are not similar. You must identify who your colleagues are. Then whenever necessary, you must use your carrot and the stick. You must get best out of them. Leaders are the people who put your juniors all at front. Let them get the credit when everything is successful. When the bricks bats are thrown at you, then the leader must come forward. See the personality like Mahatma Gandhi. If you look at his body, with all due respect, he is not a film star. But certainly he is one of the great leaders the world has ever produced. Why? You must have confidence. You must have the determination. Then others must respect you. So you must have a visionary thinking. So all those are inculcated.
In fact, I was lucky when the Fulbright Commission gave me a Fulbright scholarship that is called Hubert Humphrey Fellowship. I was there in US for 1 year. I have learned different types of leadership. In fact, I think when I became the Director General of the Bribery Commission, I was able to use all what I've learned and to change the entire complexion of the Bribery Commission within the 3 years when I was there. So therefore, I must thank those who helped me. And leaders must always thank the people who help you. So that is why leadership, you can't say inborn, but you must cultivate from your younger days. Right, certainly. Right, sir. Then I would like to pose this question. Apart from criminal matters, what is the role of AG in civil matters? Okay, now I will tell you the role, the position of the Attorney General. The name of the Attorney General came into existence in the year 1864. The office of the Attorney General was created in the year 1864. But prior to that, in the year 1802, there was a post called Advocate Fiscal. Then it was changed to King's Advocate in the year 1883. So therefore, for the last 218 years, the office of Attorney General in different names were there. The name of the Attorney General has been there for the last 136 years. Actually, most of the functions in the criminal division, I have explained earlier. In the altogether, we have 218 officers. Then, what are the other functions of the Attorney General's department? Attorney General Office, Attorney General is the chief legal officer of the country. In addition to that, he assists different agencies. For example, whenever His Excellency the President wants some advice on civil matter, it is the Attorney General. Especially if the Parliament wants a particular bill, whether it is inconsistent with the Constitution, the certificate of the Attorney General is important. When the President refers any legal opinion to be obtained from the Supreme Court, the Attorney General will be invited to assist the Supreme Court. When there are rule matters against the lawyers, Attorney General will assist the Supreme Court. When there are contempt of court against any individual, Supreme Court will invite Attorney General. Attorney General does not play a role of a prosecutor there. Attorney General will may assist the Supreme Court. We say amicus curiae. So that is the role of the Attorney General in those matters. Then if there are elections, like a presidential election, when those are challenged in the Supreme Court, Attorney General will appear for the election commissioner. Similarly, there are other areas. For example, when the bills are challenged in the Supreme Court, it is the Attorney General who go and appear in the Supreme Court. Then when there are criminal appeals in the Supreme Court, Attorney General will appear. Then what about the fundamental rights application before the Supreme Court? Whenever the fundamental rights application is filed, Attorney General has to be named as a party. So those are some of the limited functions in the Supreme Court of the Attorney General. What about the Court of Appeal? Again, in the criminal law, civil appeal, Attorney General appear for the state officers. Then what about the writ application? So, Court of Appeal has a unique power called writ application. In those writ application, Attorney General will appear for the public servant. When there are parliamentary election petitions, the Attorney General will appear in the Court of Appeal on behalf of the Election Commission and other public servants. Then what about the civil matters? In the commercial high courts, there are civil matters. The Attorney General will appear for the public servants' intellectual property rights. Then he will appear for the public servant, the registrar, with regard to the trademarks. Then he will appear in the district court for the public officers. Then if there are arbitrations where the government is involved, then the Attorney General will appear. So then what about the preparing the contracts and documents? He will appear. Then he will give advice to the public administration ministry. So likewise, Attorney General has a variety of role. Because of their skill and the talent, always there are requests from the government department to use our officers as consultant. For example, I was one time Director General of the Bribery Commission. So I was assigned from the Intelligence Department. Even there are certain officers attached to the Security and Exchange Commission.
then secondment to the other government departments. And at the moment, there are several commission of inquiry, East Sunday Commission, the commission with regard to political victimization. In all those commissions, the officers of the Attorney General are there. They are not doing the prosecution, they are assisting the commission. So likewise, whenever the Parliament oversight committees are there, when they discuss various matters with regard to the development of law, our officers are always there. So generally, we appear only for the public servants. But there are statutory bodies and statutory corporations. They are not required to seek the Attorney General's advice. If it is the government department, they have to seek advice of the Attorney General. But if the statutory body or statutory corporation, so they can seek Attorney General's advice. So then for those people, we have recruited young lawyers on contract basis. We say we give a fiat. Fiat means it's a Latin term. Attorney General has the power to give authority to private sector lawyers. So they can't do any other job. They can't involve in private practice. They'll be given an allowance, but they are not state counsel. But they can go and appear in industrial dispute court, and they can go and appear in other matters where government corporations are involved. So likewise, there are several youngsters, they go and get this experience, and though they are not state counsel, but the experience they gather during this particular period is very important. We have a special unit called Cooperation Unit. Cooperation Unit has been set up in order to assist the various corporations. So therefore, since we don't have state counsel sufficient number, we recruit on contract basis, we give them. Some years back, we had this non-summary unit. That means all these non-summary cases were prosecuted in the magistrate court by the police officers. There's a great demand that these prosecutions should be done by the lawyers. So we went before the cabinet, we got an approval. So on contract basis, we recruited more than 50 young non-summary state counsel. That was from 2000 onwards. So it was a very successful. Ultimately, they became state counsel. Some became magistrate, and some of those joined as a non-summary counsel in the year 2000, 2001. Now, most of them are now judges in the High Court. So that was the success in the non-summary unit. We don't have a non-summary unit any longer. So likewise, there are so many opportunities available in the Attorney General's department for you to develop yourself. Right, certainly. Okay. While moving to the latter part of the discussion, sir, what are the principles relating to a doc statement? Can you elaborate on that? Yes. What do you mean by a doc statement? I told you that the accused is presumed to be innocent. If you look at the Constitution, Article 13, our criminal justice, one of the principle is laid down there. Everyone is presumed to be innocent. That means the accused is not required to speak. Even judge can't ask the accused to speak. He can totally remain silent. So prosecution, through its witnesses and according to in terms of the evidence ordinance, prosecution has to prove the case. Once the prosecution witnesses are given evidence, if the judge feels there is sufficient evidence, what will the judge do? Judge will ask the accused, now the prosecution has closed its case. Now there is an opportunity for the accused to follow. What are the opportunities? Accused can come to the witness box, and if he comes to the witness box, you must give evidence under oath, and you will be subject to the cross-examination of the prosecuting counsel. Number one. Number two, accused can call any witness. Accused can call any witness to the witness box, then he will be subject to the same cross-examination by the prosecuting counsel. Number two. Number three would be that accused can remain in the accused box, that is called dock. From there, he can make a statement, but he is not required to take an oath. He cannot be questioned by his own defense counsel. He cannot be questioned by the prosecution by the prosecuting counsel. Even a judge can't ask a question, but that is called doc statement. Even a doc statement should be regarded as evidence. Why this doc statement business came in?
in the good olden days, in England, accused was not a competent witness. That means accused can't get into the witness box and give evidence. So therefore, there were several cases, there was no opportunity for the accused to explain his version to the court. So therefore, though the law did not provide, the courts allowed accused to make a statement from the place where he is. That is how the doc statement was developed. But later, in England, what happened? They accepted accused has the right to give evidence from the witness box. So therefore, in England, they did not repeal the accused the opportunity of giving evidence from the doc, but they accepted accused has the right to give evidence from the witness box. Ultimately, the doc statement system was not continued in England. What happened in Sri Lanka? We adopted the principle of doc statement from England, but we did not follow with the amendment that the England brought. England said doc statement is no longer evidence in England, but we still continue. Now the question arises whether doc statement has a real practical effect. Judges are expected to consider doc statement, but various jurists have expressed the view, if you make a doc statement, no impact can be made. Actually, from a doc statement, from a legal point of view, you can technically create a reasonable doubt. But I don't know. Research has to be done and find out whether by making a doc statement, whether the defense was able to create a reasonable doubt. So in a nutshell, I would say that is the interpretation, the meaning that can be given to a doc statement. Right. Okay, sir. As the Senior Additional Solicitor General, so can you explain, sir, what are the future prospects of an officer of the Attorney General's Department? Okay. Now, yesterday we saw several judges have been appointed. 6 judges have been appointed to the Supreme Court. In the meantime, we saw 14 judges from the High Court. They have been appointed as the judges of the Court of Appeal, and 1 judge of the Court of Appeal has been appointed as the President of the Court of Appeal. Now, every youngster has a dream. If you join the Attorney General's Department today, you must have a dream where one day you will end up. For example, if you join as a state counsel, if you work in the Attorney General's Department 5-6 years, if you want, you can apply to become a magistrate. Then once you become a senior state counsel in the department, you may have put up 15 to 20 years. You have the opportunity to become a judge of the High Court. Thereafter, once you become a Deputy Solicitor General, you need at least 23, 24 years to put up in the department. Or when you become an Additional Solicitor General, you might have the opportunity of becoming the judge of the Court of Appeal. Generally, Deputy Solicitor General, Deputy Solicitor General have the opportunity to become a Court of Appeal judge. But if you are an Additional Solicitor General, you might get the opportunity of becoming the President of the Court of Appeal. Then if you are an Additional Solicitor General, you also have the chance of going as one of the judges in the Supreme Court. Above that, Senior Additional Solicitor General or the Solicitor General, they will also have the opportunity to become a judge of the Supreme Court. Attorney General finally will have the opportunity of becoming the Chief Justice of this country. So that is the practice and the habit that has been followed over the last several years, several decades. So therefore, if you join as a state counsel, you have all these prospects. Not only that, life provides a lot of opportunities. You can go to private practice. Most of the great lawyers in the private bar, they were the products of the Attorney General's Department. Or else you can go to any other institutions or local or foreign. So once you master your subject here, what will happen? You can become a great leader
or great advocate wherever you go. So therefore, my message to the youngsters is join the department in the early part of your life and become a great, whatever the little assignment that is given to you, there's no end. The sky is the limit. Once you join the intelligence department, if you are passionate and analytical, you can choose wherever you want to go. Right. Okay. So with those explanations and elaborations, the participants or law students, even apprentices and junior lawyers, so might they have and like their future ambitions and all those things, their future, they might know what to do in the future, right? Then, sir, for the law students, right, they might have an idea to join the Attorney General's department, and they might have an eager and they might dreaming to become a personality like you, like with these background and the landmark cases that you represent and all those things. So, sir, how should an aspiring applicant poses a first class? You say that first classes and all those paper qualifications not survive with that thing. So how should he or she, in order to apply to join the AG's department, should proceed? I must make a confession. Mm-hmm. I never had a class in my entire career. I have a science degree. It's an ordinary pass. Law College, 3 years. I never had a class. Of course, I applied to the Chevening scholarship and I was selected. I went to Oxford without having any class. I was selected to go to Oxford and got my master's in criminal justice. So, pursuing these classes is not the sole solution. You can start a discipline even now. Arrange your mind, arrange your room, arrange your home in a very meticulous manner. Think deeply, look at everything from different angle, and have a discipline to write down everything you learn. Finish your work then and there on that day. Don't leave any work for tomorrow. Sometimes you pile up all those matters till tomorrow. Ultimately, life becomes very cumbersome. You finish your work, approach scientifically, bring the art to your life, enjoy the music, enjoy the art, and you try to work your full brain. All these great people in the world, they are not merely mathematicians, they are not merely artists. They use all those skills when they have other side also. For example, Leonardo da Vinci, though we think he's an artist, in fact, he's a mathematician. He's a biologist. So likewise, Einstein, we think he's a scientist. He's a great musician. So likewise, you must cultivate, you must develop both sides of the brain. So that is what I would say. Whatever little thing you do, you must enjoy and you must develop and go into the deep. For example, you must develop your soft skills. If you want to be great, if you want to become a great lawyer, if you do not know how to use your computer, if you don't know how to use your laptop or the mobile, if you don't know the latest techniques, because tomorrow you must master the online thing, the Zoom-in thing, the preparing various documentation. So you must master that subject. In the meantime, you must develop other skills with regard to music and art also. So likewise, my message is, if you are learning something today, even evidence ordinance, I still use what I used at the law college. Still, the evidence ordinance, after 32 years, still I have what I learned at the law college. So when you come across any subject, you must learn and try to prepare synopsis. You must be able to catalyze, prepare a document using your catalyst skill and try to prepare synopsis and how to learn how to make a presentation. If you want to give a gift to someone else, you must give the gift in a nice way. Likewise, if you want to give a document to someone in writing, you must check double, triple, even 4 times and see the mistakes are minimized.
So that is the skill, I think, from younger days you have to develop. Right. We had a wonderful discussion, show. Thank you very much for joining with us. And finally, I would like to say like this. I'll say it in Sinhala, according to your own words. Paul, ඔබතුමා මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ජේෂ්ඨෙක් විදිහට කනිෂ්ඨ නීතිඥවරුන්ගෙන් ආධුනික නීතිඥ වෘත්තිය දෙන පුද්ගලයන්ගෙන් ඒ වගේම නීති ශිෂ්‍යයන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පොළවේ පය ගහලා සිටින. ඒ වගේම අනාගතයේදී අපේ මේ තාක්ෂණික දියුණුවත් එක්ක ලේටස්ට් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ෆැමිලියර් වෙච්ච අනාගත අතීතය ගැන අපේ ඉතිහාසය ගැන අපේ වටපිටාව අපේ ඒ දේවල් ගැන සියලුම දේවල් වලින් පරිපූර්ණ වෙච්ච නීති වෘත්තිකයෙක් කනිෂ්ඨ නීතිඥවරුන් මේ ශේෂ්ත්‍රයට එන එවිට තමයි ඔබතුමන් මහන්සි වෙලා මේ ගොඩනගාගත්ත මේ දේවල් වලින් ඉදිරියටත් රටට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ. මම හිතනවා ඒ දේ තමයි අපි මේ කටයුතු කාරණාත් එක්ක මේ වගේ ජනාධිපති නීතිඥවරුන් ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් සමග අපි සාකච්ඡා කරලා මේ දැනුම අපත් සමග බෙදා හදා ගන්නට ප්‍රොෆෙෂන් මාර්ගගත දේශන මාලාව මෙලෙසින් සංවිධානය කරේ. ජනාධිපති නීතිඥතුමනි අපි මද වේලාවක් විවෘත කරමු අපේ participants will open the session for our participants. They might have many questions, so we'll give few minutes for our participants. ඕනම ප්‍රශ්නයක් වුණාම කියන්න මම විවෘතයි ඕනම ප්‍රශ්නයක් වුණාම කියන්න. Okay, now participants, you can ask questions from our guest speaker, President's Counsel, Mr. Sarath Jayamanne. They can ask any language, English, any language. Sinhala, right? Okay. So there's a message from one of our participants. I shall read it, sir. Why do trials take so long and why can't be done about it? නඩු විභාග සඳහා එච්චර කාලයක් ගන්න ඇයි? ඔබ ගිහිල්ලා බලන්න අඩුම ගානේ මේ අවස්ථාව වෙනකොට එක මහාධිකරණයක නඩු 1000ක් තියෙනවා. දැන් මම රජයේ අධිනීතියවරේ කටයුතු කරනකොට මං හිතන ඊට වැඩි වුණොත් නඩු තිබුණේ 75ක් නැත්නම් 100ක්. දැන් නඩු 1000ක් තියෙන අධිකරණයකදී කොහොමද නඩු අහලා ඉවර කරන්නේ? නඩු සංඛ්‍යාවයි අධිකරණයේ කාලය ඒ සඳහා මිඩක කරන වෙලාවත් හරි අඩුයි. ඒ වගේම තමයි සමහරවිට නඩු විභාග ගන්න හම්බ වෙන්නේ নানা ප්‍රකාර නීතිමය තර්ක ඉදිරිපත් කරනවා. පැමිණිල්ල සූදානම් නැහැ, ලේඛන නැහැ, සාක්ෂිකරුවෝ නැහැ. ඒ මූලික පියවර ගතිය යුතුයි නඩු විභාගයට ගන්න පෙර. ඒ නිසා මම දන්න තරමින් දැන් යෝජනාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නඩු විභාගයට ගන්න පෙර නඩුව සූදානම් කිරීම සඳහා වෙනම විනිශ්චයකාරවරු පත් කළ යුතුයි. එහෙම විනිශ්චයකාරවරු පත් කරා මම හිතන්නේ නඩු විභාගය පටන් ගත්තම එක දිගට ගිය හැකියි. ඒ නඩු 1000ක් තියෙන උසාවියකින් අපිට නඩු එකපාරට ඉවර කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න වෙනවා වඩාත්ම දරුණු ගණයේ නඩු එකපාරට එක ඉක්මනින් අහලා ඉවර කරන්න. අනිත් නඩු කෙටියෙන් අවසන් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒක හැම පාර්ශවයකටම හරිම වාසිදායකයි. විත්තිකාරයෝ ගොඩක්කල් බලන් ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔවුන් නීතිඥවරුන් වෙනුවෙන් හැමදාම මුදල් ගන්න අවශ්‍ය වන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම අපරාධ වින්දිත තැනැත්තා හෝ තැනැත්තේ බලාගෙන අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ සමීක්ෂණයක් කළ යුතුයි. පරිේෂණයක් කළ යුතුයි. පරිේෂණයක් කරලා මේ සම්බන්ධයෙන් ඒ බලධාරීන් විධිමත් අලුත් ක්‍රමවේද හඳුන්වා දිය යුතුමයි. So there's another question. So your book, Yali Meven Aparadyak, some participants need to know. So where can they buy this book? ඇත්තටම කියනවා නම් මං හිතන්නේ පොත දැන් නැහැ. 2015 ඒක දියත් කරේ කොළඹ නීතිඥ සංගමය තමයි ඒක අනුග්‍රහක දායකත්වයේ දැරුවේ. මම හිතනවා තව අවුරුද්දක් මාස ගාණක් ඇතුළත දෙවන මුද්‍රණයට යන්න. ඒ දුවන මුද්‍රණයට ගියාම මං හිතන්නේ අනිවාර්ය වශයෙන්ම ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ පොත් ශාලාවල මම ඒක දාන්නම්. ඔබට ගිහිල්ලා ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒක තුල තියෙනවා කොහොමද අපරාධයක් තුලදී නඩුවක් තුලදී ඒ අපරාධය සිද්ධ වෙච්ච විදිය යලි මවන්නේ කොහෙද? වින්සතුමාගේ මනස කියන කැන්වස් එකේ. ඒ මනසේ මවන කැන්වස් එක ඒක ස්කිල්ෆුලි දක්ෂ ලෙස පැමිණිල්ල මෙහෙම නීතිඥවරයා කරනවා. ඉතින් මම මේ පොතේ
ඔය ටෝනි මාර්ටන් රගර් ක්‍රීඩකයාගේ නඩුවද සරත් අම්බේපිටියේ මහත්මයාගේ නඩුවද ඒ නඩු ගැන කීපයක් තියෙනවා. තවත් පොත් කීපයක් මම මතු අනාගතයේදී ග්‍රන්ථයක් විදියට එරි දක්වයි. මොකද සමහරට තව මාස ගණනකින් මම මගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ වෙනත් පියවරකට අඩියක් තබන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මගේ කාලය තිබීමේ ක්‍රමවේදය අනුව මම පොත් ගණනාවක් රචනා කරන්න හිතාන ඉන්නවා. ඔබට මං හිතන්නේ තව අවස්ථාවන් ගණනාවක් ඉදිරියේදී උදා වෙයි. දෙවන මුද්‍රණයට ගියාම ඔබට පොත ගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි සමහර දේශ නීතිඥවරු ගාව තියෙනවා. සමහර කොළඹ මම හිතන්නේ නීති විද්‍යාලයේ පීඨේ බලන්න. නීති පීඨෙත් බලන්න. මම ඒ වගේ ආචාර්ය මණ්ඩල ඔක්කොටම ආරාධනා කරා ඒ මගේ පොත දියත් කිරීමේ උත්සවයට. මම හිතන්නේ අපි ඔබතුමන්ගේ අනාගත කටයුතු වලට සුභාශිංසන එකතු කරනවා. මම හිතන්නේ අපේ පැනේ යොමු කරපු ඒ අදාළ නීති ශිෂ්‍යයාවට මම හිතන්නේ නිවැරදි පිළිතුර ලැබෙන්නට ඇති. මෙතුමන්ගේ ඒ පොත සමගින් තවත් ග්‍රන්ථ කිහිපයක්ම අපට පරිශීලනය කරන්නට හැකියාව ලැබේවි මතු අනාගතයේදී. So are there any questions? Yes, Bhanuka Ratnayake, you can pose your question. ඔව් සර් මේ බොහොම ස්තුතියි සර් අද මේ විදිහට අපිට මේ බොහොම වැදගත් කරුණු අපිත් එක්ක එකතු කරාට සර් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සර් ඒක නීතිමය පැත්තෙන් නම් එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මට ප්‍රොෆෙෂන් එකට ආවට පස්සේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන සර් කිව්වා සර්ට සර්ගේ පවුලේ ඇත්තටම වෙන කවුරුත් නීතිඥවරු නීති වෘත්තියට අදාළ කෙනෙක් හිටියේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක සර් අපි නීති වෘත්තියට ආවට පස්සේ නීතිඥවරයෙක් විදිහට අපිට පවුලේ කාගේ හරි ප්‍රශ්නයක් කාගේ හරි නඩුවක් එහෙම නැත්නම් අපි හොඳටම දන්න යාළුවෙක්ගේ නඩුවක් අපිට යොමු කරොත් අපිට සමහර විට ඒක කියන්නේ දිනන්න බැරි පැත්තක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම අවස්ථාවක සමහර විට අපි ඒක නඩුව බාරගෙන අපි කතා කරොත් එහෙම මේ නඩුවකින් පස්සේ අපිට තිබ්බ සම්බන්ධතාව කොහොම නැති වෙලා යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මොකද අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අතරම නඩුව දිනලා ඉවරලා අපි නීතිඥවරයෙක් විදිහට පවුලට හරි යාළුවට හරි දෙයක් කොහොම හරි කරලා දෙයි කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවක් આવොත් අපි කොහොමද ඒ වගේ දෙයක් මේ හැන්ඩල් කරගන්නේ සර්? ඒකට එහෙම අවස්ථාවක් આવොත් මතක තබා ගන්න ඔබ හිතන්න ඔබගේ ඥාතියෙක්ට හැදිලා තියෙනවා දරුණු රෝගයක්. ඒ ඥාතිවරයා දැන් ඉක්මනින්ම යවන්න සූදානම් වෙනවා ශල්‍යාගාරයකට. ඔහු වෙනුවෙන් දැන් ඔපරේෂන් එකක් කරන්න ඕන. එතකොට ඔබගේ යාළුවා ඔබ දැන් වෛද්‍යවරයෙක් කියලා හිතන්නකෝ සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් කියලා හිතන්නකෝ. දැන් ඔබගේ මිත්‍රකම නිසා ඔබගේ යාළුවා ඔබට කියනවාද ඒ ශල්‍යාගාරයට ගිහිල්ලා ඒ සැත්කම් කරන්න කියලා නෑනේ. ඒ තැනැත්තාගේ ජීවිතේ බේරගන්න ඕන නම් ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ ඒ කාරණා ගැන හොඳට අත්දැකීමක් තියෙන පළපුරුදු ශල්‍ය වෛද්‍යවරයාට තමයි ඒ ජීවිතේ බාර දෙන්නේ. අපේ යාළුකමයි වෘත්තිය පටලව ගන්න එපා. මොකද අපි සේවාදායකයෙක් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා නම් ඒ සේවාදායකයන් වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් ඉහළම දේ වෘත්තීය මට්ටමින් ඉහළටම කරන්න. අපි සේවාදායකයාත් එක්ක බැඳුනොත් එහෙම බැඳෙන්නේ මානසිකව බැඳෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් හැඟීම් බරව බැඳෙනවා නම් අපිට ඒ රාජකාරිය කවදාවත් කරන්න බෑ. ඒකනේ කියන්නේ කවදාවත් නීතිඥ මහත්මයෙක් විත්තිකරුවෙක් වුණොත් කවදාවත් තමන්ගේ නඩුව තමන් කරන්න එපා. ඇයි? තමන්ට යථාර්ථය පේන්නේ නැහැ. තමන්ට පාවිච්චි කළ යුතු උපක්‍රම උපායශීලත්වය නැහැ. ඒ නිසා මේක ස්වාධීනව දකින්න පුළුවන් නිදහස්ව හිතන්න පුළුවන් වෘත්තිකයෙක්ට මේක බාර දෙන්න. මගේ යෝජනාව තමන්ගේ ඥාතියෝ කවුරුහරි යාවොත් නඩුවක් කරන්න කියලා ඔබට තියෙන හොඳම දේ තමයි පැහැදිලි කරලා කියන්න මට මේක වෘත්තීය මට්ටමින් හරියට කරගන්න බෑ. මොකද මගේ මනස නිරවුල් නෑ අපි දෙන්නගේ මිත්‍රත්වය නිසා. ඒ නිසා මේක වෘත්තීය මට්ටමින් කරන්න පුළුවන් ඉහෙළම වෙන තැනකට බාර දෙන්න. ඒ නිසා තමන්ගේ පුද්ගලික නඩුවලට තමන් හබ කරන්න තමන් යන්න එපා. ඒක තමන්ගේ යාළුවටත් කරන අසාධාරණයි. ඒ නිසා වෘත්තීය මට්ටමේ ඒක යාළුවට පැහැදිලි කරලා දීලා ඔබට යුතුයකමක් තියෙවි වෙන නීතිඥ මහත්මයෙක් යාළුවා වෙනුවෙන් හඳුන්වලා දෙන්න. ඒක තමයි හොඳම ක්‍රම. බොහොම ස්තුතියි සර්. So we are running out of time and we have come to the end of the session. So are there any questions so we can give chance for a single one? Excuse me, sir. This is not actually the law. When you were the DG of Bribery Commission, you have conducted some interviews. I have selected for the investigation officer.
Still, they didn't take. When will they give the appointment, sir? You know, I may have said various times during my interviews, we never have had any graduates in the Bribery Commission. If we want to strengthen real anti-corruption regime in this country, you need to have quality investigators. In other countries like Bhutan, Singapore, Malaysia, police officers are not there in the Bribery Commission. It is the engineers, the accountants, and others, they are the investigators. That is why, with great difficulty, I was able to create 200 posts for graduate investigators. In fact, we went through a very formal, very independent selection process. Before I left, we selected 200 investigators and 50 prevention officers. They have already been selected, but now I don't have the authority to speak on behalf of the CBOC because I am no longer there. And I hope and pray the new government will expedite the process in recruiting so that the Bribery Commission will be strengthened, and that will be a great boost for the anti-corruption campaign in this country. Thank you so much. Thank you very much, sir. Right, as we are running out of time, we have come to the end of the session. So today we spoke about the criminal jurisdiction, criminal system, criminal law with regard to the Aegis Department, Attorney General. So today we spoke with Mr. Sarath Jayamanne, President's Counsel, Senior Additional Solicitor General of Attorney General's Department. Thank you very much, sir, for joining with us with Pro Studies Profession and with Lead Generation to advise the law students, apprentices, and junior lawyers amidst a huge workload. And thank you very much once again. Today, we had participants from this online Zoom platform and even from the Facebook live transmission from Leads Generation and Pro Studies Facebook pages. So we thank all the participants who joined with us today with this session, and especially to our guest speaker, Senior Additional Solicitor General, President's Counsel, Mr. Sarath Jayamanne. Thank you, sir. Thank you very much for joining Charith, us. give me a 1 minute, please. Charith, Certainly. thank you very much for you and Vimukti Karnaratna and your all colleagues in the profession organization for this great endeavor in encouraging youngsters, because nowadays they don't have the opportunity to listen to the seniors. And I take it's a great privilege to have been invited to share my experience with you all. And I again say, you have a great future ahead of you, all the participants, and this is our country. And if you want to have a justice system, you must learn the law and practice. Have the confidence and courage. Your integrity should be high level. And thank you very much for inviting again me. And we'll see you once again on another forum of this nature. Wish you all the best in all your future endeavors. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you very much, and wish you all the very best. And together with Pro Studies and Lead Generation, we brought you this wonderful experience and to hope to expand the horizons, widen your knowledge, and heighten your courage, and to enter the profession without fear. Awake the professional in you. Thank you very much.